Yeah, wadau, you know how much I love cultures, but I was very much disappointed wakati niliingia pale TikTok. The same TikTok yenye imebaniwa pale USA. Nikaingia tu nikapata na msichana mrembo sana. Anaitwa Christine nani? Christine Lomea. Right? Yeah, Christine Lomea. No, Loyema. Yeah, Christine Loyema. So Christine Loyema is a girl from the Turkana culture. But sasa yeye, the normal things that the beads they used to put on the neck, ameweka mingi hivi vile mtaona. Nitawekea video hapo hivi hata nyinyi muone. And she's dancing with them. Yeah. So mbona a person awezi tu bundles zake ama wifi yake aende pale kubacklash mtu juu ako proud na culture yake? Yeah, I know everyone has ideas, and out here ideas are like gnosis, and everyone got theirs. But tafadhali, tunajua kuna culture yako and what you believe in, but usibash mtu juu ya culture yake. Na hii kitu ndio imefanya niingie tu mtandaoni nifanye research hapa na kule ndio walete story ya watu ambao culture yao ukiwa na shingo refu, wewe ndio kusema kwa hiyo culture. So watu wangu, nimemaliza makasiriko, lakini kumbukeni hiyo makasiriko imefanya nitembee hii dunia wewe. Nimepiga research hapa na pale ndio niwaangalie ni wapi na wapi ambapo shingo refu is seen as a sign of beauty. Yes. Si mlikuwa mnaandika pale kwa insha ndio msichana aliye na shingo ya upanga. Yes, ambaye hawezi kuangalia sijui kufanyia kukua mpenzi wako kishingo upande. Yeah, I have this. And kama kawaida kwa majina ni Karanja Wangui, and for your information, Wangui is my mom, not my wife. So ladies, feel free to interact. So my mom calls me Karanja, my grandma calls me Wangoruforo, and those who want to give me hosting gigs, they call me on 0705807055. Mbona nimejipeana wasichana mnaweza slide kwa DMs. Well, so ladies and gentlemen, leo tunaenda kuangalia kuhusu culture ya watu wanaitwa the Giraffe people. Yeah. Na wanaitwa the Giraffe people because wako na shingo refu. Kama nini? Kama giraffe, you're right. So pilika zetu leo zimetupeleka zimetutoa hapa hivi zika to export. Hadi wapi? Thailand. But unfortunately, hatuendi kuangalia thighs. Tunaangalia shingo. I know most of you will be on my neck for that. So my people are in the northern side of Thailand, next to Burma. I don't really remember the current name of the country, Burma. Yeah, but they have a current name. Wadu wangu, simfanye ka research kidogo mseme Burma inaitwaje? The current name. Yeah. That country yenye iko hapo juu ya Thailand inaitwa Burma. Si mahali mnaendeanga nyama zi. So there used to be this tribe of people kitambo. They used to have different cultures, and they used to adhere to their cultures to the letter. Hao watu for the longest time wamekuwa wakiangalia cultures zao hapa na pale kuzifuata kabisa. So in the 1950s the state ikakuwa under the army. What do you call it? The military coup. So when the military took over Burma, what they did is that
they wanted to bring modernity. Wanataka kuleta mambo ya kisasa. And what did they opt to do? They opted to go and perform a crackdown, yani msako, for all the communities that were practicing their culture. So, and they were looking at them and they were calling them as the marginalized people, the marginalized people, and the watu wenye wako na mambo ya kurudi nyuma inaitwa nini? The primitive people. They were calling them the primitive communities. And one of those communities is the Kayan tribe. Yeah, the Kayan tribe. So the Kayan tribe, they loved their culture so much to a point that kuona wanakuwa attacked, what did they do? As most of us would do. Walitoka tu kwa country ya Obama, wakavuka tu border. Wakaingia wapi? Wakaingia Thailand. So wakaona badala ya kuishi kwetu bila culture, wacha tuende mahali hata kama tutakuwa hatuko kwetu nyumbani, tutakuwa refugees, but we have our culture, let it be. Hiyo ni mapenzi gani kwa culture? You see, these people have their culture. So wakaingia Thailand and they continued with their culture. So in this culture of theirs, wanavanga rings, either golden or brass. Brass ni hii material yenye inatengenezanga kufuli. Na si unajua vile inakuanga expensive. Naongea kwa wale watu wamekuwa wakitafuta pesa hapa na pale na kuuza chuma hapa na pale. Si you know brass is expensive. Na kama huko unajua, wewe jua brass ni expensive, anza kutafuta. So unapata watu wameanza kuvaa hizo brass. And hii brass inaanzanga kuvaliwa na mtoto akiwa as young as 5 years old. Na unapatanga huyo mtoto amevalishwa a certain number of rings. But at that zenye up to 5 years old unapatanga wako na up to 1 kilogram of brass. So as the baby grows, wanatoa hiyo ndogo, wanaweka ingine refu. So unapatanga zinaenda kulingana na the number of years and pia kulingana na mahali msichana anataka kufika. So the record of the lady with the highest number of the rings is 28. So 28 hivyo zimesonga hivi, zimesukuru kichwa juu na mabega chini. So mnaweza jiuliza hii kitu ilitoka wapi? There are theories. Theory ya kwanza ni very funny. It's because they say that in Thailand there used to be tigers. So, and these tigers used to attack human beings. Guess walikuwa wanataka wapi? On their neck, you are right. So, hawa watu wametakiwa, so wakaona, okay. Mnakulanga tu shingo, wacha tuko na dawa yenu. Wakasema chuma chenu kimotoni. See what we did there? Your brass ni chuma. So wakaeka. So they however managed to minimize the tiger attacks. But that is one of the things that is one of the theories that people suggest that inaweza kuwa ndio chanzo cha kuwa na hizo rings. The second one, they say that the brass rings on a neck, they show the status in the community, which still sticks today. And you see, the more you have, the more beautiful you are. The more malisafi you are there. And there is another one which is close to the previous to whatever was happening in the previous video we had. Remember the nose piercing women of India? You remember them? Walikuwa wanafanya kwa nini? Ati ndio wakae
unattractive to the slavers. There you have it. So they wanted to be unattractive to the slavers. But yenye saizi imekuwa ikiendelea all along. Yeah, yenye imekuwa ikiendelea all along ni hiyo ya status in the community. Yeah, but jambo la kushangaza ni moja, ni kwamba the doctors are looking at it from a different perspective. And they are saying this, and this is a fact, that kuvalisha the rings, adding the rings to someone's neck does not add the length of the neck. What it does is it pulls the shoulders down, yeah, to the bones up to an angle of 45 degrees. Yeah, so kitu ina happen ni shoulders zinaenda chini, and they happen to now appear as if they have a longer neck. The doctors also say that there is a disadvantage of putting on those nini after si mmejua hapa hivi imeenda 45 degrees. Yeah, ukitoa, the neck is not used to handle with your kichwa. Yeah, so they say that wanawake hawafai wakizoea, utapata shingo imeshindwa kuhandle kichwa. Wow. Yeah, shingo haiwezi sustain weight ya kichwa. And the other thing is if you have that weight, because some go up to a height of 70 centimeter and up to 10 kgs. So imagine huwa mwanamke amebeba 10 kgs kila siku anatembea nazo 10 kgs. Na alafu mtu hapa hivi anashinda tu hapa hivi akiniambia ati yeye anaenda gym. Gym gani? Gym alafu ushinde kutembea hivi. Nitawataka nyinyi kina Christian. Mnashinda hapa tu mkitunulia kakifua kadogo hapa hivi kina njora. Mnashinda hapa hivi mkituambia ati mmeenda gym. Kuna mwanamke tangu akuwe grown up amekuwa na 10 kgs hapa. Analala nazo, akioga anaoga akiwa zikiwa hapo hivyo. Hapo tu. Yeah. So you need to change. You need to style up. Yeah. The other thing about the doctors are talking about is the health hazard, because when these people sweat and this weight is here, unapatanga msee ameanza kuwa na bruises. But guess what? Hii culture ni watu wengine wamesoma kuruka. Kwa sababu what do they have? They have a cloth inside wanavaa. So unapatanga imetokea hapa hivi, wameiweka tunyuzi fulani hapa hivi, inakaa design nyingine noma, na hapa chini design nyingine noma sana. Yeah, they have a very good way to counter that. I don't think kuna mambo mingi, and sometimes they say that sometimes some skins might be reactive to grass. Yeah. But si kitu ngumu. So if you are reacting to brass, si tunavaa gold. Yeah, tunavaa gold. So yeah. And hiyo mambo ya kusema ati, you remember the second point, the doctor said that the neck will not be able to hold the weight of the head. Imagine they take advantage of that. Niulizeni aje. So what happens is that when these ladies anapatikana kama either amecheat ama wamefanya kitu kama fornication, what they do is that wanatoleangwa hizo rings as a sign of punishment. Na unaelewa kama umezivaa for the longest time, shingo
haiwezi handle weight ya kichwa. So part of the punishment ni ati utalala the rest of your life. Yeah, uko tu pale chini tu kwa gunia. Simply juu shingo yako haiwezi handle head. Okay. Emergency, msielewe vibaya. Sielewe vibaya. Yeah. Emergency hapana. Juu shingo yako haiwezi handle weight ya kichwa. Yeah, let me just come out clean. That. So, that is one. Two, since it's so precious being in those rings, ukitolewa pia inaka unafeel kama wewe ni outcast. Though nowadays there is some modernity, like people choose whether to be to have them or not. But bado kuna watu wengi unapata mtu amekuwa nayo like for 10 years akienda kuchange amemgoja hiyo aone vile shingo yake inakaa, na kimbia kwa kioo anajiangalia naona vile inakaa. Unapata wengine wanaulizwa unataka kukaa hivyo ama unataka kuivaa, anasema mimi huacha nivae kwa sababu actually if you look at them wakitoa hizo rings they feel as if they are naked. Yeah. The last thing about this Kayan tribe is that there are some people, mimi sijui kama ni mtu alikuwa mchafu ama ni nini, when it comes to the health. So the doctors also say that pia watu wakitoa sometimes unapata kuna wao unaweza pata wako na nini, kuna wenye unaweza pata wako na kitu kama mold, and as you all know that mold grows in a place where that is damp. Okay. Sisemi ni ile damu ya ujinga. You people don't be dumb. No, nasema yako kuwa na maji hivi. Nimesema maji, nikakorektiwa, nikaambiwa si maji, ni unyevu. Wow. Kiswahili ni ngumu. Unyevu. So, and I tend to think it's that could be one of the people wenye wako sweaty here and there. But all in all, see, culture has to continue. Yeah. But unfortunately for these people, they are in a camp, in a country where walihamia kitambo. So what happens is that Thailand haitaki kuachilia because they are a tourist destination, and Burma wants their people back. So pia kuna vuta ni kuvute hapa na pale. So there also claims that the people who own the camp, the refugee camp, those people wanakataza hao watu kutumia vitu modern, like kutumia kitu kama smartphone, kwa sababu there's that picture they are selling to the tourists. Hiyo ya watu wenye bado they are in their culture. Wadau. Hiyo mnaona kama si haiko mbali na kukeji watu kuweka mahali ndio waonekane. What is your take about that? Swali yangu kubwa ni je, si tumesema ati mwanamke akipatikana akicheat anatoleangwa hizo vitu, alafu unapata amelala for the rest of their life. Yeah? Mwanaume akipatikana akicheat anafanyiwaje? Watu wangu, si mfanye research alafu muicomment hapa chini. Na mkiendelea kufanya hivi manze, na washukuru sana wadau. Last week tumetoka sijui almost 0 tuko 198. Tumebakisha watu wawili tu tugonge 200. And I must mark this one, I must celebrate this one because very, very soon, and I believe very soon,
tukiendelea kutia bidii na kushare hizi vitu na kufanya nini na kushare na watu wapendao culture hapa na pale, very soon nitakuja tu kuannounce hapa hivi tuko na 198k hapa nyuma. Si hata nyinyi mnaona hapo tutakuwa poa. Na kama kawaida mimi huwashukuru sana kwa kuwa na mimi. I'm the one and only Karanja Wangui, and for your information, Wangui is my mom, not my wife. And stick to your culture or learn more about culture. So ladies and gentlemen, I will end this story with a saying from the Kayan people when they were asked how they feel wakivalishwa hizo nini. You know it's painful wakivalishwa hizo rings. And you know how they answered? That pain has a sense of belonging. How true is this?